Yeah, just hold on. I will put them up. Do you see the presentation now in the screen? I do. Great. All right, let me see. All right. Okay. Wait a minute. My slides are a little, oh, there we go. Okay. I have them side by side. All right, here we go. All right. Identical, so yeah, I hope it helps. No, I appreciate it. All right. So today we're going to speak on the effects of prolonged grief and loss for the military. Сьогодні ми з вами поговоримо про наслідки тривалого горя та втрат для військових. Okay, so with the military, grief and loss is a little bit different. Що стосується військових, то для них горя та втрати відчуваються трошки інакше. And part of that is based on the positions that they are put in and tasks that they must carry out. І частина цієї різниці полягає у тому, у яких умовах вони знаходяться та які завдання їм доводиться виконувати. Next slide. Okay. Prolonged grief is defined as significant chronic impairment that stems from bereavement for more than 6 months. Що стосується тривалого горя, то воно визначається як те, яке передбачає значні хронічні порушення, що зумовлені важкою втратою, які тривають більше 6 місяців. So it's a very long-term grieving process that the person just becomes more and more impaired. Тож це дуже довгий процес, під час якого людина стає все більш і більш недієздатною. Whereas typical grief is within weeks, months, maybe a year, but it goes through some stages. Проте у той час звичайне горе і типові реакції на них відбуваються так, що людина за кілька місяців або, може, за рік наче видужує. Тобто в неї є якийсь певний процес, який проходить деякі стадії. With the prolonged grief, the military member tends to stay stuck. А коли мова йде про тривале горе, то люди, які є військовими, то в них є таке відчуття, ніби вони застрягли. So essentially, they're not moving forward through any of the stages. They are stuck right where they're at. And a lot of it's denial, guilt. Тобто люди, які відчувають на собі дію тривалого горя, вони застрягли, вони не проходять по всіх етапах горювання, вони просто стоять на одному місці і нікуди не рухаються для того, щоб його подолати. Next slide. Okay, so what are those unique situations that are separate from an average person not serving in the military? І в чому різниця, коли мова йде про людей, які служать в армії? The ones that I'm going to speak of today are specifically wartime, during a time of war. І ті особливості, про які я сьогодні говоритиму, вони якраз є безпосередньо застосовуються до часів війни, тобто до військового часу. The first is unique bonds. Перша відмінність – це унікальні зв'язки. In the military, unit structure is very much like a family. Під час служби в армії підрозділи, вони побудовані, ну, це наче сім'я. It's not uncommon to hear soldiers speak of each other as their brothers and sisters. Дуже часто можна почути, що солдати кажуть про один одного як побратимів, як братів та сестер. And they are taking commands from the officers who almost take on a parental role. І вони отримують команди для виконання завдань від своїх офіцерів, від командирів, які, по суті, виконують таку батьківську роль для них. That parental role is ensuring that they have food to eat. Ця батьківська роль полягає в тому, що командири забезпечують їжу, a place to sleep, забезпечують місце для сну, and ultimately their safety and well-being while they're put into dangerous situations.
І загалом вони відповідальні за безпеку та добробут людей, які наразі знаходяться у військових умовах. And when military members go to war, they still love their families, but their military family in war, the bonds are very strong and very different. І, звісно, люди, які потрапляють на війну як солдати, вони дуже люблять свої сім'ї, які залишились вдома. Проте, коли вони опиняються на війні, то зв'язок із людьми навколо, він є надзвичайно сильним. Це така нова сім'я, військова сім'я. And this can be very confusing for families while the soldier is going through this prolonged grief. І ця особливість, вона є дуже незвичною для родин, які чекають вдома або знаходяться вдома, тому що їм не завжди зрозуміло, чому так само впливає тривале горе на людей. Which causes even more confusion and depression for these soldiers. Що згодом призводить до сильнішого поринання у це горе і навіть розвиток депресії у солдатів. The next is exposure to prolonged extreme stress. Наступна особливість – це вплив довготривалого екстремального стресу. The exposure to the stress, as it says, is a long exposure, but they're there with those brothers and sisters. Звісно, під час цього тривалого стресу він є дійсно довготривалим, але вони перебувають там разом зі своїми братами та сестрами, з побратимами. And it's not uncommon for them to hear, I felt protected and comfortable in the war because I had those close friends together. І дуже часто від солдатів можна почути, що він або вона почувалися безпечно та захищено якраз через те, що в них була підтримка від своїх друзів, від своїх побратимів. In those times of prolonged stress, they are living with these people, they are eating with these people, and they are protecting each other's lives. Поки вони знаходяться під впливом цього тривалого екстремального стресу, вони живуть разом пліч-опліч з цими людьми, вони разом їдять, вони разом сплять, вони разом воюють. Now, when there's multiple losses, this is where it gets very, very difficult. І коли вони зазнають численних втрат, то якраз у цей момент все стає дуже-дуже складно. And that's based on these unique, strong bonds. І це все якраз через цей вплив до тісних зв'язків. The next is witnessing or learning about sudden, violent, and traumatic deaths. Наступна особливість, що люди могли стати свідками або дізналися про раптові насильницькі або травматичні епізоди смерті. This can include a mass bombing where several of the members of that military unit are killed. Це може статися, наприклад, під час масованого бомбардування або коли кілька людей з конкретного підрозділу загинули. And now you're experiencing multiple losses in extremely stressful situations, and they're like a family. Таким чином, люди знаходяться під впливом екстремального стресу, вони зазнали численних втрат, і все це відбувається з їх найближчими людьми, з їхньою воєнною родиною. And the next is handling human remains. І наступне – це зіткнення з людськими останками. When a military soldier or soldiers are killed, коли люди на війні, в військовій зоні, вони бачать вбитих людей або поруч вбивають, it is their unit's responsibility to recover the remains and also identify the deceased soldier. Це обов'язок кожного підрозділу розібратися з останками конкретної людини, ідентифікувати його та доставити до місця належного зберігання. And this can be very difficult because of that strong bond that they have. І це знову ж таки є дуже складною задачею якраз через ці унікальні зв'язки, які вибудовуються між людьми. For some,
war, it is almost expected or understood that there will be casualties of the opposing force. Для багатьох, хто знаходиться на війні, для них зрозуміло, що буде досить багато втрат та вбитих від іншої сторони, з якою воюють. But when it becomes someone very close to them, it takes on a very, 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 very different type of grief. Проте, коли мова заходить про втрати близьких людей, людей, які знаходяться на своїй стороні, то тут вплив цієї втрати на людей стає надзвичайно сильним. In addition, if you look at it as a very close family structure, if you've lost one person, 10 or 15, it changes the dynamic of that unit. З іншого боку, якщо розглядати підрозділ як сімейну систему, то, звісно, залежно від того, якщо там втратили 3, 10 або 15 людей, то це дуже сильно змінює динаміку всередині цієї групи. Next slide. For the symptoms of prolonged grief, Тепер поговоримо про симптоми тривалого горя. the most distinct and important symptom for diagnosis Найбільш вагомим та значущим симптомом тривалого горя є is yearning for the deceased daily. це туга за померлим щодня. They cannot stop thinking of the loss, and it starts to affect their ability to carry out daily tasks. Людина не може перестати думати про померлого або померлу, і вона в результаті не може здійснювати свої щоденні операції, свої щоденні дії. Very common for them to question their place on earth, their role in life, and their own mortality. Дуже часто люди, які переживають тривале горе, вони розмірковують щодо своєї ролі у світі, у своєму житті і питають, де тепер моє місце у цьому світі. A diminished sense of self, Саме у них знижується відчуття себе, and with this, there could be guilt, the feeling that they could have prevented it, and their self-esteem and self-image is just gone. і разом із цим зниженням відчуття себе з'являється відчуття провини, яке так само говорить про те, що вони могли щось вдіяти, вони могли щось зробити, щоб упередити те, що сталося, і це сприяє зниженню власної самооцінки. Avoidance of the reminders of the loss, Так само серед симптомів можна виділити уникання нагадувань про втрату, and avoidance in terms of talking about it, speaking of the one that they have lost. і це уникання, воно може виражатися в відмові говорити або згадувати про померлу людину. Bitterness or anger can be related toward the situation they were put in, toward their leadership. Так само можуть проявлятися різкість або гнів, які пов'язані з втратою, вони можуть проявлятися якраз стосовно командирів або лідерів, які знаходяться навколо. Emotional numbness and risky behaviors. Suddenly they just don't care. They will put themselves in danger. Також може спостерігатися емоційне заціпеніння або зміна поведінки. Наприклад, люди можуть наражати себе на надзвичайну небезпеку, бо раптом вони стають байдужі і абсолютно їм немає ніякої різниці, що буде з ними далі. Leaving the deceased person's belongings exactly as they were. Далі люди можуть лишати речі померлого абсолютно в тому ж стані, у такому ж місці, так як вони були до смерті цієї людини. And then their mindset is so focused on the death, focused on how the person died, that they can't remember good memories. They're focused on these traumatic and just horrific visions. Також люди можуть фокусуватися надзвичайно сильно на обставинах смерті, на тому, як людина загинула, і через це в них виникають труднощі з пригадуванням спільних позитивних моментів.
the inability to trust people, to include the military unit that they once trusted everyone. Також у них можуть розвинутися проблеми з довірою, і це якраз може відбуватися у власному підрозділі, де вони абсолютно довіряли один одному кожен. So they may question carrying out the orders of leadership. Вони можуть ставити під сумнів командування, їх накази. As I mentioned, risky behaviors, there's an increase in tobacco, alcohol, drugs. Як я вже казала, може виникнути ризик підвищення ризикованої поведінки, і це також може стосуватися вживання більше тютюну, алкоголю або інших речовин. And the last symptom is suicidal thoughts or behaviors. І наступний симптом, останній симптом – це суїцидальні думки або суїцидальна поведінка. And this can be because of the numbness, or they just feel they can't go on without this person. І це може бути викликано або емоційним заціпенінням, або відчуттям, що вони не можуть жити далі без цієї людини. A deep sense of hopelessness. І також сильне відчуття безпорадності і безнадії. And if they've never experienced this type of grief, they feel just consumed with it. Якщо вони ніколи не стикалися з таким типом переживань, з таким типом горя, то вони відчувають себе повністю поглинутими цим горем. And the feeling that they can't escape these symptoms makes them feel that they may be just better off dying. І відчуття, що вони не можуть впоратися з цими симптомами, може призвести їх до думок, що краще, щоб вони просто померли. The next slide. So common reactions, some of these I just discussed, so I'll skip those. But the first is mental grief reactions. І деякі типові реакції на горе, частину з них ми вже з вами обговорили, проте зараз хочу зупинитися на психічних реакціях. The inability or difficulty to concentrate or make decisions. І перше – це труднощі з концентрацією уваги та тим, щоб ухвалити певне рішення. And this can be a problem during a time of war where their focus needs to be on proper decision making, as other lives could be lost. І це дійсно може стати великою проблемою на лінії фронту, тому що там потрібно швидко ухвалювати рішення, і це може коштувати комусь життя. Hopelessness about the future. Також вони відчувають, що в них є зневіра у власному майбутньому. And making special efforts to include the person's memory in the present. Також потрібно докладати особливих зусиль, щоб зберегти пам'ять про людину у своєму сьогоденні. And a very interesting one is a fear of forgetting the person. І основний цікавий момент, що вони дуже бояться забути про людину. This is one we see in trauma that can be very difficult. Це ми знаємо вже з історії роботи з травмою, що це надзвичайно важко. Some feel like in therapy, if they work through their grief, that they are letting that person down or they are disrespecting that person. З терапевтичного досвіду ви, мабуть, знаєте, що коли людина починає працювати з власною втратою, то у них може виявитись відчуття, що вони зраджують цю людину або відмовляються від неї. So some may have nightmares. I have worked with Vietnam veterans and current war veterans. Деякі люди починають бачити нічні кошмари, і я мала досвід роботи з ветеранами В'єтнаму та з ветеранами вже більш нових війн. And they have nightmares, and when we try to work toward the understanding the nightmares, they almost don't want to work through it because they want to remember that person. And if it's in their dreams, that's where they want them. І дуже часто, коли ми працюємо з їх нічними кошмарами, вони не хочуть
працювати з ними якраз через те, що вони бояться забути про людину, і вони хочуть залишитися з цією людиною на зв'язку хоча б у своїх снах. And then the fear of losing fond memories, the fear that they will forget the happy times once they start to resurface. І також можуть виникати страх втратити хороші спогади, усі ці веселощі, які вони мали разом, якраз коли ці спогади накочують на людину. Next slide. The emotional reactions of grief. Далі говоримо про емоційні реакції на горе. I'm going to skip down to the last one Я пропущу зараз усі, крім останньої, because the first 4 or 5 are pretty self-explanatory. тому що перші 4 або 5, вони, в принципі, усе пояснюють, тут все зрозуміло. But guilt with re-engaging in activities and relationships is a stuck point. Проте, коли ми говоримо про почуття провини при відновленні діяльності та стосунків, це якраз точка, де люди застрягають дуже часто. They block themselves from feeling any form of happiness, and that is out of guilt. Вони блокують для себе абсолютно будь-які відчуття радості або щастя, і все це відбувається через провину. And this can be difficult once they leave the war, because it could be they have a new baby, but they don't feel any connection or happiness, or they seem just disconnected. І це може стати великою проблемою, коли люди їдуть з війни. Вони можуть повернутися додому і, наприклад, може народитися дитина, проте людина може абсолютно не відчувати ніякого щастя або радості від цього, і це може якраз ізолювати людину. They feel like feeling that happiness and doing things they used to enjoy is a form of disrespect toward that loved one that was lost. І вони можуть відчувати, що відновлення своєї активності звичної та відчуття радості – це може бути як акт зрадження людини, яка була цінною та важливою в їх житті. Next slide. The social reactions can be loneliness and boredom. Коли ми говоримо про соціальні реакції, то вони можуть проявлятися у самотності та відчутті нудьги. Emotional sensitivity, because if they're with their military members or there are reminders, they have strong reactions. Також вони можуть відчувати дуже сильну емоційну чутливість, тому що коли вони вже в звичному для себе середовищі серед своїх побратимів, вони поводяться в одному ключі. Which leads to social withdrawal. Коли повертаються назад, то вже це інша ситуація, і це може сприяти їх соціальній ізоляції. Which leads to loneliness. Що на сам кінець призводить до самотності. And with the loneliness, they may feel that they do not deserve to be out with other people. They do not deserve happiness. So it's easier for them to just be by themselves. І знову ж таки, ця самотність призводить до думок, що їм краще бути на самоті, тому що вони не достойні того, щоб бути з іншими людьми, щоб бути щасливими, тож це замкнене коло. And this can cause difficulty in all of their relationships. І що потім призводить до труднощів в абсолютно усіх відносинах і стосунках, які вони мають. But the one relationship that they tend not to have difficulty with and want to be with all of the time are the soldiers they served with. Проте це стосується усіх відносин, окрім тих стосунків, які вони мають зі своїми побратимами. Вони зазвичай хочуть весь час проводити з ними, і там проблем не виникає. So for families, it is commonly interpreted as you care about your military friends and family more than your own. Тож для родин військовослужбовців дуже часто це реакція, вона трактується як ви піклуєтесь один про одного, то для вас ваша військова родина значить набагато більше, ніж ваша власна.
So you can see how this can be a vicious cycle that keeps them in that grief. And the longer they're in that grief, the more strong the reactions are and feelings become. Ви бачите, що це реально замкнене таке порочне коло, коли люди відчувають цю самотність, і це призводить до постійних проблем, і з цього немає певного виходу. Next slide. Okay. Physiological symptoms. Коли мова йде про фізіологічні симптоми, Poor sleep. Sleep affects everything. ми, звісно, згадуємо про порушення сну. Сон впливає абсолютно на все. Now, sleep, it can be excessive sleeping, or it could be the inability to have any sleep. І це може виявлятися як забагато сну, постійне засинання або абсолютно нездатність спати. And if, let's just say the death occurred during the nighttime, they may not be able to sleep at night. Якщо, наприклад, їх досвід зі смертю, коли ця смерть сталася вночі, то вони, наприклад, не зможуть спати вночі більше. If their nightmares are extremely distressing, fear of sleep that they'll have the nightmares. Або якщо їх мучать вже нічні кошмари, то вони просто боятимуться спати вночі, щоб не бачити цих кошмарів. Under these circumstances of it, the prolonged grief, they are in a heightened state of alert, which causes stress hormones to go into overdrive. І, звісно, коли люди постійно знаходяться під впливом тривалого стресу, то гормони стресу також підвищують свою діяльність. This can affect blood pressure, Що, у свою чергу, може впливати на кровообіг та тиск, weight gain, weight loss. може спричиняти або набір, або зниження ваги. It puts a lot of pressure on the body. Це є надзвичайним викликом для тіла і дуже сильним тиском для тіла. And then lastly, the physical symptoms. І також, коли мова йде про тілесні симптоми, Feelings of weakness, trouble breathing. це відчуття слабкості, це проблеми з диханням. And that trouble breathing could be based on an increase in panic and anxiety. І ці проблеми з диханням, вони також можуть бути пов'язані із панічними атаками або підвищеною тривожністю. In addition to the weakness, on the opposite, they have restlessness. They can't stop moving. Або ж на відміну від слабкості, на протилежність від слабкості, вони можуть відчувати тотальну невгамовність, вони взагалі не можуть відпочивати. And they can't stop moving because for some, the busier they are, the less they're thinking about the loss. Або не можуть зупинитися, їм постійно треба щось робити, таким чином вони можуть не думати про втрату. So you can see how these symptoms can really impact the readiness of soldiers who are at war every day. Тож ви бачите, як ці симптоми можуть впливати на стан солдатів, які перебувають на лінії фронту щодня. They're having difficulty making decisions. They can't concentrate. Now they're moving around, jumping around, doing different tasks, not to the standard they need. Що вони мають проблеми із прийняттям рішень, вони постійно знаходяться в русі для того, щоб якось контролювати себе. And with immune system changes, they may find themselves sick more often. А також можуть відбуватися зміни в роботі імунної системи, і це призводить до того, що вони можуть хворіти частіше. So for the military, these grief reactions can put people in even more danger. Тому для людей, які знаходяться на лінії фронту, такі реакції на горе, вони можуть стати для них ще небезпечнішими, вони можуть наразити їх на більшу небезпеку. And because they're putting more people at risk, their superiors or those under them may not trust them as much. І таким чином вони можуть наражати на небезпеку велику кількість людей, і це може призвести до того, що командування може менше їм довіряти. Next slide.
Okay, so how does one diagnose prolonged loss? Добре, тепер як же ж діагностувати тривалу втрату? The the obsession or preoccupation of the loss has to exist for 6+ months. Тож, перше, це те, що постійна туга, вона має бути, ця зацикленість, вона має тривати не менше 6 місяців. And this focus on the death has to be very obsessive and it's all day, all night. It's just they cannot stop thinking about the death or loss. І ця зацикленість, вона має вже бути набути якихось величезних масштабів, тобто це весь день, всю ніч вони думають лише про те, що людина померла. Then, in addition to that, they must have 3 of the following symptoms. І на додачу до цього вони мають мати мінімум 3 з наведених симптомів. So it could be disbelief that the loss even happened. Like they're not even, they just can't believe it happened. They know it happened, but they just can't believe. They're still playing it in their mind. Це може бути як невіра у те, що ця втрата сталася, що людина помре. Вони можуть знати про це, проте вони абсолютно категорично відмовляються повірити в те, що це сталося. Intense emotional pain, they describe as feeling it everywhere in their body. Також це може бути інтенсивний емоційний біль, і вони можуть описувати це як те, що він відбувається повністю в усьому тілі. And because they can't understand the loss, they feel they can't escape from that emotional pain. Через те, що вони не можуть зрозуміти або прийняти цю втрату, то відчувається, що вони не можуть ніяк впоратися з цим болем, він ніколи не може їх полишити. The identity confusion for soldiers is who are they, what are they doing, and can they trust others? Коли мова йде про відчуття сплутаності і власної ідентичності для солдатів, то це питання про те, хто вони такі, де вони зараз, чому вони тут і як вони можуть довіряти людям навколо себе. We've already talked about the avoidance and the loneliness. Ми вже говорили раніше про відчуття ізоляції та про уникання. Difficulty engaging in ongoing life is a very common one. Дуже часто відбуваються якраз ці труднощі з залученням до звичайного життя. They feel like they don't have any meaning anymore. Вони відчувають, що просто немає ніякого змісту або сенсу в житті. And the difficulty in engaging in life, they can't function because they're so preoccupied with the loss of that soldier. І вони можуть відчувати, що вони просто не можуть ніяк зараз бути в цьому житті присутніми або якось залучатися до своєї звичної діяльності, тому що весь час їх мозок, він задіяний у тому, що він думає про втрату, яка з ними сталася. So, next slide. The comorbidity is very interesting because the symptoms of prolonged grief tend not to be identified until being treated for PTSD. Це дуже цікавий момент із коморбідністю, тому що дуже часто це неподолане тривале горе, воно виявляється як деякий постфактум, вже коли лікується ПТСР. So if someone's coming in to process trauma, they have the symptoms of post-traumatic stress. Тож, коли людина, наприклад, приходить для того, щоб лікуватися з травмою та споритися, і діагностують ПТСР, and a stuck point becomes identified that this loss occurred and they can't get past the stuck point. і тоді вже виявляється, що є точка як застрягання, і вони не можуть рухатися далі, тому що вони застрягли в переживанні цього горя і цієї втрати. While there is research that has been done on prolonged loss and grief, було проведено дослідження щодо тривалого горя та ускладненого горювання. there still is a lot of emerging research. So it's new, even though it's been around forever. Це досить нова сфера досліджень, хоча здається, що вона вже достатньо давно існує, проте зараз дуже багато нових досліджень. The one
should say higher levels of grief specific symptoms. І вони кажуть про те, що є вищий рівень горя, який пов'язаний з втратами під час війни. This can cause concerns in families because the grief of the military loss may look less than the grief of the grief of that military loss may seem more important than a close family member. Тому що може відчуватися, що ця втрата, яка сталася під час війни, вона може відчуватися сильнішою, ніж втрата людини в власній родині. And up top, unresolved grief has often been treated after the fact in the context of treating PTSD and depressive symptoms. І це знову ж таки на додачу до того, що дуже часто це неподолане горе, воно лікується постфактум вже, коли мова йде про лікування ПТСР. So with the trauma training, with the trauma work being done, it can almost re-trigger or make those feelings of sadness and loss even stronger. Тож, коли йде робота з травмою, то вона може, знову ж таки, стати тригером для цих болісних відчуттів або навіть призвести до ретравматизації, пов'язаної з травмою втрати. Next slide. This is a comparison of prolonged grief and depression. Це коротке порівняння симптомів тривалого горя та депресії. With depression, several different techniques and modalities for treatment can be used. Коли ми говоримо про депресію, ми знаємо, що може бути використано багато різних модальностей або технік роботи з депресією. And the symptoms of depression there's several others. It can include sadness, a loss of interest or pleasure in things. Серед симптомів депресії ми знаємо, що є їх багато. Це втрата інтересу, це втрата змоги відчувати задоволення і дуже сильний смуток. And depression can also be related to several other things. So the term free floating, just various different things. І також є багато різних симптомів депресії, які можуть загалом бути охарактеризовані як вільно плаваючі. So someone may feel depressed for a week, something in their life changes, they get a job, for example, and their depressive symptoms are less. Наприклад, людина може відчувати на собі симптоми депресії, але за кілька тижнів вона отримує роботу, розпочинає роботу на новому місці, і її симптоми депресії можуть зникнути. Prolonged grief, on the other hand, натомість тривале горе requires specific targeted grief treatment. Вимагає дуже цілеспрямованого лікування горя. It's been found that the same treatments for depression have not been helpful at all when it's prolonged grief and loss. Було встановлено, що лікування, яке застосовується під час депресії, воно не є ефективним для лікування тривалого горя. And that's because the core symptom of that grief is just constant obsession or preoccupation with that person that has passed. І це все пов'язано з тим, що основним симптомом затяжного горя якраз є постійна зацикленість на померлій людині. So really getting to know that client or patient that you have and understanding their grief, because not all losses are exactly the same. Тому тут дуже важливо знати свого клієнта, знати свого пацієнта і розуміти природу його втрати, його травми, тому що, звісно, це дуже відрізняється від людини до людини. And grief responses are not the same either. So it has to be very targeted, specific, tailored treatment. І, звісно, такі реакції на горе у людей абсолютно не повторюються, у кожного своя реакція, і тому тут має бути дуже специфічне лікування, розроблене для конкретної людини. So next slide. One of those therapies is cognitive grief therapy.
Одний з методів це когнітивна терапія горя. This is a psychotherapy designed to look at the bereaved person's natural responses to loss. І ця терапія, вона розроблена для підтримки природних реакцій людини на втрату. So the natural response could be avoidance, Така природня реакція, наприклад, може бути уникаючою. and in the example of avoidance, І як приклад такого Yes. уникання, you get to see how they react to losses in general. It could be the loss of a pet, the loss of a spouse, the loss of a parent. тут можна подивитися на те, як взагалі який людина мала досвід втрати. Це може бути втрата домашньої тварини, або партнера, або батьків. So looking at the typical grief in comparison to their current symptoms. І можна порівняти їх реакцію на попередній досвід втрати та їх поточні симптоми. Because the soldier, it's common to hear them say, why can't I get over this? Тому що зазвичай від солдатів можна почути, чому я ніяк не можу з цим впоратися. So being able to let them see that this type of grief is very different than the grief of typical grief. І тут дуже важливо дати їм зрозуміти і показати, що тип горя, який вони переживають зараз, він сильно відрізняється від звичайного горя. Then helping them understand that bereavement is a life event. It happens. Також наступний крок – це показати людині, дати їй зрозуміти, що втрата – це життєва подія, вона трапляється, таке трапляється в житті. Also, that grief and adaptation to loss are natural inborn responses. Також маємо показати, що горе та адаптація для втрати – це наші природні реакції, які вже маємо з народження. Letting them understand that their feelings and reactions are normal, normalizing. І також ми маємо дати їм зрозуміти, що наші реакції є нормальними. But also explaining to them that the preoccupation and obsession with that loss is not natural. Проте важливо також пояснити, що зацикленість на цій втраті та цій смерті – це якраз є неприроднім моментом. But making sure that they realize that while it's not a natural response, it is typical for the type of loss that they have experienced. Водночас, навіть про те, що ця втрата, така зацикленість на втраті не є природньою для людини, вона все ж таки має сенс, тому що це дуже специфічний тип втрати. And for those that are having difficulty with the loss, accepting the loss, or acknowledging the loss, helping them to learn how to. І особливо важливо для тих, хто має труднощі зі сприйняттям та вірою в те, що втрата сталося, їм якраз потрібно показати, що як відбувається процес горювання і що таке горювання. And then helping them adapt to life without the loved one. І далі потрібно допомогти їм адаптуватися до життя без померлої людини. And with that, that will help them function and regain control of their lives. Таким чином ми зможемо допомогти їм повернутися до свого звичного життя та продовжувати своє життя. This can be done in a variety of settings, either individual or group therapy. І це можна робити у будь-яких сеттінгах, у будь-яких умовах. Це можна робити як під час індивідуальної, так і під час групової терапії. And with military members, groups can be very powerful. Якщо мова йде про військових, то якраз для них групи можуть бути досить потужним інструментом. Because in that group of other soldiers, they may feel safe and more willing to open up. Тому що якраз у групі військових, у групі людей, які мають спільний досвід, вони можуть почуватися набагато більш безпечно та мають безпечний простір для того, щоб відкритися.
it's wonderful if groups can occur, but the person has to be ready for a group. І, звісно, добре, коли групи відкриваються, проте конкретна людина має бути готовою до участі у групі. They feel safer, they feel more comfortable opening up to others, and it can really facilitate healing and growth. І нагадую все ж таки, що групи – це досить потужний інструмент, який може бути направлений на зцілення якраз через те, що люди почуваються безпечно та можуть відкритися і говорити про свої почуття та досвід. So it's very important to understand the needs of the client and also the loss that they've experienced. І тому тут все ж таки дуже важливо враховувати конкретні потреби конкретної людини, конкретного клієнта та характер тієї втрати і того досвіду, який вони пережили. So that soldier has to have large amounts of trust in you as their therapist. І ваш клієнт, цей солдат, він має дійсно мати багато довіри до вас та до того процесу, в який ви його залучаєте. Learning that person's responses, understanding what their beliefs are of death and that loss. І важливо вивчити, який досвід у цієї людини, які його реакції на це горе, і взагалі, як це взагалі відбувається з цією людиною. So the treatment must be very tailored and specific to that patient's need, that soldier's need. Тому знову ж таки лікування, цей процес терапевтичний, він має бути налаштований повністю під конкретну людину. Next slide. This just goes over some of the core beliefs. Тут перелічено декілька основних принципів когнітивної терапії горя. You want to help them understand and accept the grief. Терапевтові потрібно допомогти пацієнту розуміти та прийняти своє горе. Skills for managing those painful emotions. Дати їм інструменти для регулювання своїх болісних емоцій. And managing those emotions could be physical exercise, grounding, things that help them take those emotions down. І ці інструменти – це можуть бути якісь техніки заземлення, техніки фізичної активності, які допомагають їм знизити тривожність, рівень стресу. Planning for a meaningful future, setting goals with what they want life to look like. Наступне – це спільне планування змістовного майбутнього, постановка цілей, образів того, яким вони хочуть бачити своє життя. Many will say, I just want to be happy. Багато хто скаже, що я просто хочу бути щасливим або щасливою. Well, in this case, you would have to really look at the goals and have them define what is happiness to them. І в такому випадку тут дійсно доведеться розкласти по поличках, що таке щастя для кожного з них, що вони мають на увазі під цим. And happiness could be the strengthening of their ongoing relationships, rebuilding a relationship with their families. Щастя може бути охарактеризоване як зміцнення поточних відносин або встановлення або поновлення відносин, які вони мали зі своєю родиною. The ability to tell the story of the death. Також це навчити їх розповідати історію смерті. The more comfortable they become talking of the death, they tend to heal. Чим більш комфортним є для них момент розповіді про цю подію, про цю смерть, тим ближче вони знаходяться до зцілення. And by retelling the story with more comfort, they start to have more of an acceptance. І чим більше комфорту вони відчувають, розповідаючи про це, тим ближче вони стають і до прийняття. And with the retelling of the story,
it can help them maybe remember things that they hadn't remembered. Maybe there's this sense of responsibility that they start to detach from. І повторюючи цю історію смерті, вони можуть згадувати якісь позитивні моменти, вони можуть згадувати хороші спогади, можуть з'являтися хороші спогади, або ж вони можуть знімати з себе тягар відповідальності. And then learning to live with reminders. Також їм важливо навчитися жити зі згадками про померлу людину. If I have a client that comes in with profound grief, Якщо до мене приходить клієнт, який страждає від тривалого горя, one of the first things I ask is, when is the anniversary of the death or conflict? одне з перших питань, які я ставлю цій людині, це коли буде роковина смерті або роковина того, що сталося. Because as that date or anniversary becomes closer, they will feel an increase of those feelings of loss. Тому що чим ближче час підходить до дати цих роковин або іншої якоїсь події, то тим більш чутливим вони стають до цієї втрати. So helping them learn to live with the reminders, understanding there's going to be difficult times. Тому важливо все ж таки навчитися жити зі згадками, з тим, що нагадує, тому що це певним чином буде досить складно, але це також треба пройти. And then helping them not only realize the sadness and the pain of the person who died, but also bringing in the positive memories. Також важливо наголосити на тому, що окрім усього смутку і усіх неприємних емоцій, пов'язаних зі смертю людини, є ще великий пласт хороших спогадів, які також варто зберігати. In the United States, it's not uncommon for there to be reunions of the units coming back together. Звичайно, у Сполучених Штатах дуже поширена практика, коли підрозділи збираються на зустрічі один з одним. Establishing scholarship funds for the children left behind. І ці збори відбуваються щорічно або якось дуже систематично, і вони, крім цього, можуть також створювати фонди підтримки дітей, які лишилися без батьків. And looking at all the things that person stood for, the wonderful things that they had. І дуже часто на таких зборах вони згадують усе хороше про людину, про принципи, на яких ґрунтувалася, базувалася ця людина, і загалом усі вчинки, які людина зробила за життя. So that the only memory of that person is not the death or the violent acts that led to the death. Це все робиться для того, щоб згадкою про людину був не лише факт того, що вона померла, або всі ті страшні обставини, за яких вона померла. Okay. Next slide. Okay. The next is cognitive behavioral therapy for grief. А наступна тема – це когнітивно-поведінкова терапія горя. Very similar to the last. Досить схоже на те, про що ми тільки що говорили. But once again, targeting the grief. Але знову ж таки наш фокус – це горювання. You're just trying to give them a sense of acceptance of the loss. Знову ж таки, ми фокусуємося на тому, щоб дати їм можливість прийняти цю втрату. Reduce the avoidance related to the loss. І зменшити проявлення уникаючої поведінки, яка пов'язана з втратою. And this type of therapy consists of 4 interventions. І загалом ця терапія складається з 4 інтервенцій. Psychoeducation about what a normal grief process looks like and what a prolonged grief looks like. Перше – це освіта, психоедукація щодо того, як виглядає процес нормального горювання та як відбувається процес тривалого горювання. This leads to a better understanding
and less self-judgment. Це сприяє кращому процесу переживання та зменшує критичне ставлення до себе. Because as you know, many military members feel that they are both mentally and physically strong. Тому що зазвичай ви знаєте, що люди, які є військовими, вони відчувають, що вони є сильними як морально, так і фізично. And when they feel that they are not strong, they feel that they are not worthy. І коли вони відчувають, що вони більше не є сильними, вони можуть почуватися як такі, що більше недостойні. So truly helping them understand that prolonged grief is very different than the normal grieving process. Тому тут дуже важливо означити, в чому полягає різниця між звичайною реакцією на горе та тривалим процес горювання. And the treatment for prolonged loss will look very different. Звісно ж таки, що процес лікування тривалого горя буде відрізнятися. Also, the exposure to the most painful aspects of the loss Наступне – це, звісно, виявлення тих аспектів втрати, які є найболючішими для людини. Now, exposure doesn't mean looking at pictures. It looks at those emotions of the loss. Коли я кажу про виявлення, це не означає, що треба переглядати якісь світлини, дивитися на фотографії. Це мова йде про емоційні аспекти. So, what is the most intense emotion that they are experiencing, and then really focusing there? Тут важливо визначити, яка є найсильніша емоція, що є найбільш інтенсивним переживанням, і вже від того рухатися далі. Cognitive restructuring. So, looking at what really occurred in the loss. Також наступний крок – це когнітивна реструктуризація. Перш за все, потрібно подивитися, що ж таки сталося під час цієї втрати. And that could be that the person feels responsible for the loss. Тут може виявитися, що людина почуває себе відповідальною за цю втрату. So an example could be helping them realize that they were not responsible for the loss and that there were other factors at hand. І тут, можливо, якраз як елемент терапії, це якраз допомогти їм зрозуміти, що вони не несуть відповідальності за дану смерть, і що так сталося, є багато інших факторів, які могли на це вплинути. And then to help people once again re-engage in meaningful activities, finding happiness. І знову ж таки, наостанок, це якраз дати людям змогу повернутися до їх попередніх видів активності, діяльності і відчуття себе щасливими. Once again, this can be delivered in individual settings or group settings. Знову ж таки, цей процес може відбуватися як в умовах індивідуальної терапії, так і в групі. And with the group settings, it's really important, in my opinion, that it be with other military members. І, на мою думку, коли мова йде про групову терапію, дуже важливо, щоб це відбувалося у групі військових. They feel that those around them, even though they did not serve together or know the deceased, they've all experienced something similar. То зазвичай, навіть якщо вони не служили разом або вони не знають конкретну особу, про яку йде мова, вони все ж таки знають, що вони мають подібні переживання і мають подібний досвід. And that takes them back to feeling safe to talk and feeling as though others understand them. І це відчуття групи, воно повертає їх до почуття себе у безпеці та довіри до групи. All right. Next slide. I had mentioned trigger points previously. Я до цього вже згадувала точки, які можуть стригерити певні моменти. I've already discussed disbelief. I'm going to look at imagining alternative scenarios. Ми вже з вами говорили про зневіру та протест. Давайте зараз зупинимося на уявленні альтернативних сценаріїв.
So they may look at what could have been done, what should have been done. Дуже часто люди можуть говорити про те, що могло би бути зроблено, або що потрібно було б зробити, щоб змінити ситуацію. And becoming in a cycle where they just continue to use those shoulds and would haves. І вони можуть самі себе поставити у це замкнене коло, коли вони весь час свої думки обертають навколо потрібно було, мав зробити, мала зробити, таке інше. And when they're in that cycle, they cannot move forward. Коли вони знаходяться у цьому циклі, вони не мають змоги рухатися далі. The self-blame and anger comes from this sense of responsibility to protect. Почуття провини і самозвинувачення, вони якраз відбуваються з позиції того, що вони мали піклуватися про безпеку людини. The judging of the grief Також є іноді випадки засудження горя. can come from a sense of I am weak, I am broken. Це може відбуватися з позиції того, що я слабкий, я зламаний, мене поламало. And that sense of weakness or belief of weakness can be detrimental to military readiness. І це відчуття слабкості, це відчуття поламаності, воно може дуже сильно протирічити цим військовим обов'язкам. So feeling as if I could not prevent this act, Бо я не зміг якось відвернути цю ситуацію. or feeling that they could have done more makes them feel like they're not good at their jobs. Або ж той факт, що вони могли зробити щось інакше, щоб відвернути настання цієї трагічної ситуації, може свідчити про те, що вони погано виконують свою роботу. So if you're working with a military member who has very prolonged and intense grief, Тож, якщо ви працюєте з військовим, який страждає від тривалого ускладненого горя, it's very important to listen to the words they use and their own self-judgment. то дуже важливо дослухатися до слів, які ця людина промовляє, та почути, за що вони себе засуджують. And even if they haven't come to you to discuss this prolonged grief, listening to those words may lead you to realize that this is a situation where it's more grief-based. І навіть якщо вони звернулися до вас не з питання про горя або навіть пролонгованого горя ускладненого, то коли ви чуєте ці слова, ці речення, які вони говорять, це якраз може стати симптомом того, що ви маєте справу із тривалою скорботою. And the grief, they could downplay the grief, minimize the grief. Або ж вони можуть дуже сильно знецінювати це горе. And helping them realize you're minimizing the grief, but this grief is affecting your quality of life. Тут важливо дати їм зрозуміти, що не дивлячись на те, що вони намагаються якось знецінити або зменшити вплив цього горя, він все одно наразі не дає їм нормально жити, не дає повернутися до життя. So the judgment becomes a form of almost like a protective mechanism that they have. Це засудження, цей осуд, він наче стає таким захисним механізмом, яким вони користуються. So helping them realize that that loss has played a much bigger role in their lives than they realize. І тут потрібно допомогти їм зрозуміти, що це горе, ця втрата, вони мають більший вплив на їх життя, ніж їм здавалося до цього. So when they start to see that, that's when it can be a very eye-opening experience when they see how important that loss was to them. І коли цей процес починається, коли людина починає бачити, що цей вплив на неї більший, ніж вона собі уявляла, то цей момент стає таким досить проривним та відкриває очі
на те, що вона насправді відчуває. And then lastly, the survivor guilt. І наостанок це, звісно, почуття провини того, хто вижив. It's not uncommon to hear, it should have been me that was killed. Дуже часто ви можете почути, що це я мав загинути, це я мав померти. Or I shouldn't be enjoying life because my friends should be here right now. Бо ж я не маю права насолоджуватися життя зараз, бо тут має бути зі мною мій друг. And survivor guilt can be very, very difficult for those that are left behind. Почуття провини того, хто вижив, воно є дуже-дуже важким для того, щоб її подолати та й рухатися далі. And that plays into judging the grief, feeling if they're minimizing the grief. І тут якраз може запускатися механізм засудження горя або спроби мінімізувати його вплив на себе. And then the grief behavior stuck points. А наступне – це поведінка, яка може свідчити про застрягання у скорботі. We've discussed about the avoidance, Ми вже говорили з вами про уникання. the inability to move forward because they're so stuck and preoccupied with the loss. Наступне – це, звісно, нездатність рухатися вперед, бо увесь час їх думки та дії займають лише думки про втрату. And again, the inability to connect with others. Наступне – це нездатність спілкуватися і бути на зв'язку, і встановлювати зв'язки з іншими людьми. That can also include not wanting to get close to other members in their military unit. Це також може проявлятися у тому, що вони раптом перестають намагатися підтримувати зв'язки зі своїми побратимами у підрозділі. And that can be a fear that they're going to lose others. І це може бути через страх, що вони бояться їх втратити також. And by being connected to others, they don't want to feel that loss again. So they are very avoidant of relationships, even with the military units and Just- members. Через це почуття страху, через те, що вони мають дуже сильний емоційний зв'язок, вони намагаються дистанціюватися від людей через страх їх втратити, щоб не переживати більше ці дуже сильні негативні емоції. And also when they come back from war, they go to their families and the families just don't feel that emotional connection. І коли вони повертаються назад до родин, вже йдуть з війни, то вони відчувають, що їх сім'ї не можуть зрозуміти цього сильного емоційного зв'язку з їх побратимами. The inability to connect with families and friends can be a very big stuck point. І однією дійсно серйозних і великих точок застрягання якраз може бути нездатність поновлювати або встановлювати нормальні відносини зі своєю сім'єю та друзями. Because the families may be looking at it from a typical grieving process. Тому що зазвичай сім'ї на цю втрату вони якраз реагують за типовими проявами горя. So if you're able to speak with family members using psychoeducation about prolonged loss and grief is very important. Тож, якщо ви під час роботи з такими клієнтами матимете змогу поговорити із родинами, то тут дуже важливо їм провести сеанс психоедукації і розповісти про те, як відрізняється типове горе від ускладненого. I would also caution you before speaking with family members. Проте я би вас попередила до того, як ви будете розмовляти з родиною, Is having consent from the soldier of what they are comfortable sharing. тут важливо все ж таки запитати дозволу вашого клієнта-солдата і визначити той рівень того, чим йому або їй комфортно ділитися. I work primarily with military soldiers. Я в більшості своєї практики якраз працюю з солдатами. And I can't tell you how it's so common to hear that their wives or their family members do not know of any of the traumas. Я навіть вам не можу передати, як часто
родина, там, дружина або близькі люди не знають нічого про масштаб та розмір того травмуючого досвіду, який вони мають. So being able to talk to that soldier before bringing family members in and learning what they do want to talk about, details, or is it just psychoeducation on what the prolonged loss looks like and what it is? Тож тут дуже важливо все ж таки перед тим, як залучати родину, проговорити з вашим клієнтом-солдатом, про що до чого він хотів би долучити свою родину, чи це просто розмова про те, чим відрізняється горе звичайне від пролонгованого, або якісь деталі та подробиці тієї ситуації, про яку він говорить. Next slide. Okay, so what causes the change? How do you know that they are feeling better or getting better? І тепер поговоримо про механізми для змін, що є інструментами того, що ми знаємо, що їм стає легше або ні. So sadly, now there's little known about what is that mechanism for change. Ну, на жаль, наразі дуже мало відомо про те, що ж це таке за механізм, який провокує зміни. So it's very important to have the trust between you and the soldier and really learn about them and look at little changes. What's changed? How is it changed? Their thought processes. Тому тут надзвичайно важливо встановити цей зв'язок між терапевтом та клієнтом, між солдатом та вами, і дійсно дуже інтенсивно спостерігати за тим, які найменші зміни відбуваються в ньому, в тому, як він думає, в тому, як він сприймає речі. Everybody's perception of loss and experience is different. Звісно ж таки, повторюю, що у кожного своє сприйняття горя та втрати. So two soldiers could experience the same loss. Тож, наприклад, двоє солдатів можуть переживати втрату однієї людини, яку вони знають. One could develop prolonged grief and loss, while the other is not affected by the loss as much. Наприклад, в одного із них може розвинутися процес ускладненого горя, а інша людина досить нормально проходить цей процес горювання. Which can lead to the self-judgment. Everyone else is moving on with their lives, but I can't. Проте цей факт може також сприяти тому, що людина з ускладненим горем може більше себе осуджувати якраз через те, що всі впоралися, а я ніяк не можу йти далі. A lot of soldiers, because of pride, will not seek out therapy. І дуже часто солдати через певну гордість, через пиху, вони не будуть звертатися до спеціалістів. And this can complicate things because these symptoms continue to get worse and worse and worse and can lead to suicide, isolation, loss of families. Ця гордість, вона багато чого може ускладнювати, тому що через те, що людина не звертається по професійну допомогу, симптоми, на жаль, будуть лише погіршуватися, і все це в підсумку може призвести до суїцидальних думок або навіть самогубства. So they meet the criteria, but they're not getting the help. Тож вони можуть відповідати критеріям, усім традиційним критеріям, які ми вже перелічували, проте вони не звернуться по допомогу. And lastly, the ability to develop strategies to identify and treat that specific person's grief and loss based on their strengths, their weaknesses, their goals. І наостанок, знову ж таки, повертаюсь до того, що потрібно розробляти стратегії для конкретної людини, для лікування цієї людини з огляду на той досвід, який вона має, на ті реакції, які вона має, і загалом на те, в якій ситуації виникла ця втрата. Next slide. That concludes my presentation. Are there any questions? На цьому моя презентація завершена. Чи маємо ми якісь питання наразі?
Було ще питання, ще раз уточнити, чому військові застрягають в втраті. There was a question is, once again, please tell us why do they get stuck in the grief and loss? For many, they've never experienced a loss of this magnitude. Перш за все, багато з них не відчували ніколи втрати такого масштабу та такого впливу сильного на собі. For some, the loss could be prior to war, the loss could be illness of a parent, a car accident, things of that nature. До війни там їх досвід він міг він мог проявлятися у, наприклад, тому, що людина потрапила в автомобільну аварію, або їх батьки захворіли, або щось такого звичного буденного процесу. Whereas with this loss, they may have witnessed someone being executed, fire, bombing, the identification of body parts. На противагу тому, що могло статися на війні, це могла бути наслідки бомбардування, або розриву тіла, або ідентифікація часток тіла, або просто людина загинула від тортур. And these can be, as you know, with this war right now in the Ukraine, these soldiers, some of them are very young. І також знаєте, що зараз люди, які перебувають на фронті на війні в Україні, вони дуже молоді. And they haven't experienced losses of this magnitude. So it's common for them to get stuck. They've never been in the situation, so they don't know how to manage it. Тож для людей, які наразі не мають такого досвіду, вони просто фізично ще не мали такого досвіду втрати, для них це дуже неосяжна втрата і неосяжна ситуація. Чи може бути одною з причин тим, що вони не проживають втрату, що одна втрата покривається, потім інша втрата, велика кількість втрат відбувається постійно. Одна за іншою, не в один момент багато втрат пережили, а одна за іншою втратою, вона не дає можливості інтегрувати. Next question is, does it affect the development, maybe complicated grief, the fact that they might experience one loss after another? So the multiple losses, they're not happening immediately, but they kind of get multiplied and get layers of it one by one. Yes, that is very difficult because these symptoms become more magnified and difficult to treat. Так, звісно, це дуже поширена історія, коли вони дійсно нашаровуються, і симптоми потім дуже сильно посилюються, і їх надзвичайно складно потім лікувати. So in that case, looking at the symptoms and maybe even having to look at each loss separately, because if you group the losses all together, it may make the person feel worse. One is not more important than another. So really looking at each loss. І коли така дійсно ситуація трапляється в вашій практиці, що забагато цих різних втрат, то на них не потрібно дивитися як на одну, тобто на якусь узагальнену. Дуже важливо розділити їх і розглядати кожну окремо, не виділяючи, яка з них була більш важливою або менш важливою, кожна з них рівноцінна, просто їх потрібно дивитися тоді окремо. Що робити, коли людина вже 6-й місяць втратила друга на війні, п'є алкоголь і плаче? What do you do when it's been already 6 months since the loss of a friend at war and the person keeps drinking alcohol and crying? So the use of alcohol is generally their coping mechanism. Якщо говорити про алкоголь, то, звісно, це їх механізм того, як вони впораються, копінговий механізм. Which is not a healthy coping mechanism, but helping them realize that the drinking is generally to numb those feelings of sadness. Хоч це досить нездоровий механізм, це допомагає їм трошки вгамувати і знизити інтенсивність відчуття смутку, який вони зараз відчувають. And sometimes they'll say, I'm drinking to numb the sadness and the crying. І іноді вони можуть сказати, що я якраз п'ю для того, щоб заглушити усі ці відчуття болю та навіть плачу. So helping them find alternative coping mechanisms.
Тож тут потрібно допомогти їм знайти альтернативні механізми, які допоможуть їм впоратися. Чи існують в Америці програми по підготовці цивільних для розуміння досвіду та можливих труднощів військових, не серед родин військовослужбовців, а просто для цивільного населення? Are there any programs that train to help civilian people to understand the military people, like not just for families, but overall for civilians to get to know better the realities of military? Yes, there are some trainings. I actually do one. Так, є різноманітні тренінги, до речі, я веду один з них. It's a competency and understanding of military lifestyle training. Це тренінг, який допомагає зрозуміти компетенції та стиль життя, який ведуть військові люди. Because the military is essentially its own culture. Тому що, ну, звісно, таки військова справа – це така собі окрема культура. They have their own words. You might hear people say military speak or military language. У них є окремий словниковий такий момент. Ви можете чути, що є такий військовий жаргон або військова мова. And just the bonds too. The bonds and relationships are very different than civilian lifestyle. Ну, звісно ж таки, знову таки зв'язки і ті зв'язки між ними, міжособистісні це зв'язки, які дуже сильно відрізняються від цивільних. Дякую. Як військові можуть реагувати на ведучого групи, який не має військового досвіду? Чи це може ускладнювати саму роботу? How can military people from the group, for instance, support group, how can they perceive a leader of the group who is not military himself? Can it cause any complications in the activity of this group? This is a good question. Дуже хороше питання. So I think it can be very effective. I'm a veteran, so and I carry out a lot of groups, but I also have many peers that are not veterans and are able to carry out excellent, healing, successful groups. Цікаве питання, тому що, ну, з мого досвіду, наприклад, я ветеран. І, звісно, я веду групи, використовуючи свій досвід. Проте у мене є багато колег, які не є ветеранами, і вони так само є дуже успішними і дійсно сприяють тому, що люди зціляються, виліковуються і так далі. So while it does help with rapport, І хоча це може трошки, ну, мати власний досвід, це може допомогти встановленню довіри, they do not have to be veterans. And some group leaders don't even mention if they're a veteran or not. проте це не є обов'язковим, і дуже часто навіть люди не говорять про себе, чи вони загалом мають військовий досвід чи ні. They're just focused on the group process and what they are going to discuss for that day. And interestingly enough, a lot of times the military member or veteran doesn't ask. Вони просто фокусуються на цілях та завданнях, які сьогодні стоять перед групою, вони фокусуються на процесі. І, до речі, маю вам сказати, що досить часто ветерани вони навіть не питають. Дякую. Чи є теми, останнє вже питання у нас, чи є теми табу для обговорення на груповій терапії військових, якщо ведуча жінка без безпосереднього військового досвіду, окрім того, що її близька людина на даний момент знаходиться в гарячій точці? Probably the last question is, are there any topics that should be avoided or not allowed to discuss while in the group process if a leader of the group is a woman with not known experience in the military, but her close one, her loved one is now in the military zone? Yeah, I would say for all groups, not getting into specific details of the losses. Те, що хотіла б сказати, що має застосунок до всіх груп, це не йти в деталі якоїсь конкретної втрати або конкретного випадку. At the beginning of the group, establishing group rules, and one could be trigger warnings, not intense details and graphic images. Це те, що я б запропонувала внести у контракт групи на початку роботи, це не вдаватися у сильні графічні деталі, тобто те, що може викликати якісь болісні спогади, що може стати тригером. And this I can speak on personal experience. My husband was in the Ukraine
he left in February. So there was a lot of details in groups that I ran that I personally did not want to know just because, my loved one was there. І це я можу зараз говорити навіть з позиції власного досвіду, тому що мій чоловік знаходився в Україні минулого лютого, і якраз коли я вела групи, я чесно можу сказати, що багато деталей я б воліла не бачити, не чути і не думати про них. So focus on the group process. Фокусуйтеся на груповому процесі. Дякую, Ліс. У нас більше питань немає. Я думаю, що питання потім ще з'являться, коли ми ще раз прослухаємо, ще більше зануримося в цю тему. So it seems like we're done with questions for now, but I'm pretty sure we will have more once we go in depth of this topic or listen to it again. Ми з Ліз плануємо провести ще один вебінар на цю тему, тільки з акцентом на цивільне населення. We plan to have another seminar with Lise, but this time we will focus on civilians. І як ви розумієте, багато чого буде перегукуватися, тому що значна частина нашого цивільного населення також переживає одну втрату за іншою втратою. And as you may feel that a lot of this will be related because nowadays also our civilians are experiencing one loss after the other. І крім первинних втрат, нас доєднується дуже багато і вторинних втрат, втрата житла, роботи і багато іншого. And aside, along with overall losses, we have secondary losses like loss of a job, loss of home, etc., etc. Так що одразу вас запрошуємо. So this is the time to welcome everybody for our next meeting. Я хочу подякувати Олександрі за переклад. And this little thanks goes to me for translating. І велика дуже подяка Ліз за підготовку і за те, що цей вебінар відбувся. And thank you very much, Lise, for preparing and for making this webinar happen. Thank you. And thank you, Alexandra, for your translation. You're wonderful. You've done wonderful. And thank you to everyone that attended. And also thank you for the opportunity to be here. Дуже дякую всім присутнім, дякую, що ви доєднуєтеся, дякую за можливість поділитися з вами. Дуже всім дякую. Всім тихого вечора і до наступних зустрічей. Have a good evening and we'll see you next time. Bye-bye.